Idan ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe to lallai za ka yi mastarin wannan strategy. Idan kuma ka yi mastarin wannan strategy to lallai za ka ga canji a rayuwanka na trading forex. Idan kuma ka ga canji a rayuwanka na trading forex to lallai za ka ji kuɗi a cikin account ɗinka insha Allahu, matuƙar ka tsaya ka bi abin da na faɗa maka a cikin wannan darasi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan wani sabon bidiyo ne da zan mana, kuma strategy ne wanda yake aiki 89% win rate yake aiki da shi matuƙar ka tsaya ka yi ka bi yanda ake amfani da shi a ciki. Wannan strategy ba wani strategy bane illa strategy da ake kira support and resistance trading strategy. Support and resistance trading strategy. So a bari in rubuta saboda tsaro, support and resistance trading strategy. Strategy. Yawwa, kamar yadda sunan ya nuna, kowa ya riga ya gani yana nuna cewa trading ne za mu yi shi akan support and resistance. So abu na farko, wannan abun yana tattare da abubuwa guda uku. Step number 1, za ka nemo ina ne step wannan trading ɗin yakan faru ta hanyar amfani da wasu abubuwa ne guda uku. Na farko, na biyu da na uku. Na farko za ka nemo ina support line ɗinka yake, sannan na biyu za ka nemo ina resistance line ɗinka, abu na uku kuma za ka nemi consolidation zone. So waɗannan abubuwan idan ka yi boom shikenan za ka shi trading na farko a tattare da kasuwa. So don haka yanzu bari in rubuta shi, rubuta steps ɗin. Step na farko, step number 1, step number 1. Number 1 shine step 1, find the support. Find the support. Yawwa, so step number 1 za ka nemo ina ne support. To menene support? Support shine inda kasuwa ta daka ta yi sama, ma'ana misali sai a ce kasuwa tana tafiya a wannan zone ɗin, misali tana tafiya a haka. Support. Wannan shine support, misali da kasuwa ta daka ta juya, wannan shine support. So wannan shine abin da ake kira support. Sai number 2, step number 2, za ka nemo abin da ake kira resistance. Za ka nemo abin da ake kira step number 2, find a resistance. Resistance, shi kuma resistance shine inda kasuwa ta daka ta dawo, misali kasuwa ta daka ta dawo. So don haka yanzu za ka nemo resistance line ɗinka, kasuwa ta daka ta dawo, misali so kasuwa ta je sama, wannan shine resistance. So gashi ka samu support, ka samu resistance, abu na biyu kenan. Sannan sai abu na uku, za ka nemi ranging zone. Za ka nemi ranging zone. Za ka nemi zone ɗin da kasuwa take ranging. So don haka yanzu misali za mu nemi ranging zone. Step number 3, find a ranging zone. So wannan shine, shi kuma ranging zone shine misali inda kasuwa take misali tafiya a zigzag form, shine ranging ɗin da kasuwa take, misali kasuwa ta taho tana tafiya up down. So wannan shine misali ranging ɗin kasuwa ta zo tana tafiya a wannan ranging zone ɗin. Ko kuma bari in cire wannan sai na samu na wanda za mu yi amfani da shi consolidation zone. Sai a ce kasuwa ta taho, za ka nemo ranging zone ɗinka,
ranging zone, sai ka zo ka nemi ina da ina ne market ɗin ta yi. Sai mu zana misali kasuwa tana tafiya up, down, up, down, up, down, up, down. To gashi nan wa'innan su ne steps ɗin da kake buƙata kai trading support and resistance. So muƙaddara cewa duk mun nemi wannan mun sami wannan duka mun sami wannan. To wannan shine a taƙaice za ka iya ɗauka kai screenshot da komai. So yanzu za mu tafi kai tsaye yanda za mu nuna yanda ake trading ɗin da shi insha Allah. Okay, so zan fara da step 1 shine misali zan yi amfani da step 1 zan nemo ina ne ranging zone ɗina. Na farko zan fara neman ina ne ranging zone ɗina. Gashi nan na nemi ranging zone, zan nemi support and resistance kamar yadda na gaya mana. So misali step na farko yanzu shine zan nemi abin da na gaya mana, zan nemi support ɗina. Support ɗina sai a ce ga support ɗina na samu. Wannan shine support line. Gashi nan na samu support line step 1 kenan. Yawwa kamar yadda na gaya mana step 1 gashi nan support line ɗina na samu support line. So kuma tunda buying ne ko da yaushe bari mu bashi wannan kalar. Step 1 na samu support line. Sai step 2 zan je step 2 zan samu resistance line. Ga resistance line ɗina na riga na samu. So don haka yanzu zan sami resistance line ɗina. Step 2 zan sami step 2 step 2 samu resistance line. Gashi nan na sami resistance line ɗina a step 2. So gashi nan na samu resistance line. Sai step 3. Step 3 me nake nema? Ranging. Don haka step 3 zan sami ranging. Step 3 ranging. So gashi nan na samu ranging. Wannan shine ranging sa. Bari mu bashi box saboda tsaro da kowa. Kar ku manta kuna tare da Auwal Ali Umar kuma ni ne mamallakin wannan channel mai suna Mu Koyi Forex TV channel, inda nake kawo muku bidiyo akan support and resistance strategy 8. Yawwa so wannan shine gashi komai mun riga mun samu. So dan saboda clarity bari in cire wannan. So bayan ka riga ka sami duk waɗannan abubuwan naka guda uku, yawwa idan ka samu waɗannan abubuwan naka guda uku to ta ya za ka yi trading da shi? Yawwa so bari mu tafi. Yanzu zan nuna a real example yanda za mu yi trading support and resistance, yanda za ka shiga kasuwa da support da za ka shiga kasuwa support and resistance. Yawwa a baya na yi bayanin abubuwan da ake buƙata misali steps ɗin da ake buƙata. To ta ya za ka yi executing trade? To abin da za mu yi yanzu zan nuna mana example. Let's say a ce kasuwa ta taho ta nan sama. So gashi nan kasuwa ta taho boom sai muka sami support. Gashi mun samu support misali tunda mun samu double top. So don haka yanzu za mu zo mu rubuta step number 1 support line, resistance line. Mun sami resistance line. Step 1 is completed.
daga ina sai ka duba daga ina kasuwar ta taso ta zo ta baka wannan gashi nan. So don haka sai ka zo sai ka saka support ɗinka a nan, kai ma gashi ka sami support line. Misali gashi mun sami support line. So amma kafin ya zama support za mu jira kasuwa ta zo ta ƙara duba wannan sai mu jira. Yes, so kasuwa ta zo mun samu support line. So daga nan za mu fara executing trade. First touch, second touch, first touch, second touch. So mun sami support line, support line. So step 2, support line, step 2. Shi ma ya yi completing, mun samu support line. So don haka yanzu za mu zo mu saka executing trade. Support line. So tun daga support line din nan kawai za mu zo mu kwanta. Idan kasuwa ta zo nan za mu selling, nan za mu selling, nan za mu buy. So don haka yanzu za mu zo mu rubuta buy and sell. Za mu zo mu saka buy here, buy, sell zone, sell zone, sell zone, nan kuma zai zama buy zone. Buy zone. So shi kenan. So duk lokacin da kasuwa ta zo waɗannan zone ɗin za mu yi buying. So yanzu za mu zo mu shiga market, sai mu zo sai mu saka order mu misali. Za mu zo mu saka order mu long position. So gashi nan za mu yi buying. So kasuwa za mu zo za mu yi targeting nan gurin stop loss ƙasan wannan wick ɗin. Gara wani zai iya kawo shi nan, so amma za ka iya saka shi a rabi sai ka nemi 1 to 3. So don haka yanzu kasuwa muƙaddara ta shigar da mu shiga. Shirin kasuwa ta shigar da mu misali mun shiga. Boom, an daki TP ɗin mu. To an daki take profit ɗin mu gashi nan. So don haka tun ana dukan take profit ɗin mu sai mu ƙara entry, mu zo sai mu ƙara kuma shiga sell position, sai mu zo mu dawo shi ma nan ne target ɗin mu, sai mu sa stop loss daidai wannan. Don haka sai mu ci gaba, sai mu kasa. Boom, shi ma an ƙara dukan TP ɗin mu, sai mu ƙara dawowa muna ta trading dai yanda ya kamata. Muna ta trading sai mu ƙara dawowa misali mu ƙara entry, mun ƙara inda aka daki take profit ɗin mu za mu shiga kasuwa yanzu. Sai mu zo sai mu ƙara entry ɗin mu misali mu ƙara buy position, ƙara sakawa kasuwa ta shigar da mu target ɗin mu nan. Stop loss za mu sa shi ƙasan wannan wick ɗin, ƙasan wannan, tunda muna ta compounding ne. So don haka yanzu za mu shiga. Yawwa, so compounding muke yi, ba za mu ji tsoro ba, za mu ƙara sa stop loss saboda compounding muke yi. Sai mu danna. Yes, so kun ga yanzu an daki TP ɗin mu. So dalilin da na gaya mana, kun ga da aka zo aka ɗauka yanzu an daki TP ɗin mu. So daga nan gurin za mu manta da maganar sell da buy saboda an yi wannan ɗin ya zama invalidated. So a nan kuma za mu zo za mu iya ƙara saka misali entry ɗin a kan wannan dogon candle ɗin. So sai mu danna. So kaga next entry kenan tunda an daki TP ɗin mu, an daki take profit ɗin mu, abinda kawai za mu yi za mu zo mu sami long position, za mu sa order mu a nan, za mu sa order stop loss a ƙasan wannan wick ɗin, sai mu bi shi sama kawai. So sai mu zo sai mu danna. So an daki entry stop loss ɗin mu guda ɗaya. So za mu dawo nan ɗin, sai mu dawo stop loss za mu saka shi a ƙasan wannan shi ma, sai mu danna sai mu gani, saboda za a iya zuwa a sweeping liquidity tunda an ɗauki liquidity a saman nan. So za a iya zuwa a sweeping liquidity na ƙasa. So dole stop loss ɗinka ya iya dawowa na wannan, ya iya dawowa ƙasan wannan. So nan dai gaba ɗaya bunch of liquidity ne, za a iya zuwa a clearing. Akwai abin da suke kira da BC da CB, an gane sell side liquidity, sell side liquidity da
buy side liquidity, amma BC din da CB akwai abubuwan su ma yadda ake gane su, wanda insha Allah a wannan bidiyo a wannan channel ta wani mu koyi forex zan kawo su idan lokaci yayi. Kar ku manta ku danna like da subscribe. So gashi nan misali na to mu kaddara cewa nayi misali nayi executing kawai market execution nayi, so dole zan yi targeting nan gurin, so zan danna gashi nan kuma kasuwa ta dawo ƙasa gashi nan still muna cikin market muna ciki yes. So a nan take profit ɗinmu an daki take profit ɗinmu an daki TP ɗinmu, so kuma in kuka kula kasuwar ta yi violating. So wannan dai shine yanda ake misali trading support and resistance kuma ai making profit a cikin wannan kasuwar na forex insha Allah. So wannan shine, kar ku manta ku danna like da subscribe, sannan kuma in wannan shine farkon zuwanka wannan channel, so ka danna mana like da subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.